Carl Pearson coefficient of correlation. రెండవది స్పియర్మ్యాన్స్ రెండు ఇంకా ఉన్నాయి అంటే మెథడ్స్ ఏంటంటే కార్ల్ పియర్సన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్, స్పియర్మ్యాన్స్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్. స్పియర్మ్యాన్స్ ర్యాంక్ కోరిలేషన్, then concurrent deviation method అనేది ఉంటుంది. concurrent deviation deviations. ఇవి రెండు చాలు ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళకి కంపల్సరీ వస్తాయి. అసలు ఫస్ట్ కొరిలేషన్ అంటే కొరిలేషన్ మీన్స్ టోటల్ సిలబస్ బ్రీఫ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పినట్టు లెక్క అయిపోయింది. కొరిలేషన్, the BSS one is having total fundamentals, just basics. Total BSS one depends upon the formula based, but BSS 2 is application method, formulas, theorems. Compared to BSS 1, BSS 2 is complexity subject. No problem. It is also depends on the formulas procedure. Okay. So first correlation. Correlation means the relationship. It is a statistical technique. Correlation is a statistical device, statistical technique to know the relationship between two or more variables. Two or more variables. Is there the relationship is strong relation or moderate relation or weak relation among the variables or given variables? How to know the relationships are? The relationship is strong or moderate or weak. How to know the relationship between variables? For this purpose, we have some methods for measuring correlation. There are some methods for measuring correlation. Generally, here there are 5 methods for measuring correlation. One is graphic method, second one is scatter diagram method, third one Carl Pearson coefficient of correlation, fourth one Spearman's rank correlation, fifth one concurrent deviation. First 2 methods are graphic methods and second 3 methods are mathematical methods. In first 2 methods there is no calculations, there is no formulas, just we can plot it, event data and on paper. Simple. But rest of 3 we have using some mathematical formulas, mathematical principles to find out the relationship, find out the correlation. So the first is Carl Pearson coefficient of correlation. Okay, na? Yes. The concept is the last one. Correlation. According to Yarlan Chow, correlation as, write down, correlation as an analysis, Wilfred Thomas Parker, an analysis that
attempts to attempts attempts to determine the degree of relationship between variables ఇంకొక డెఫినేషన్ తీసుకుంటే సార్ AM to T AM to T correlation as discard the inverted commas and analysis that of the covariation between two or more variables okay. So next ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఉదాహరణకు సప్లై ప్రైస్ అండ్ డిమాండ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందా చెప్పండి ఫస్ట్. ప్రైస్ డిమాండ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందా ఉంటుంది. ఏ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది? ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. అంటే సపోజ్ ప్రైస్ ఇస్ 1 రూపీ, డిమాండ్ ఇస్ 10 యూనిట్స్. Price is 100 units. Price is 2 rupees. Demand decrease to 80 rupees. Price increase 30. Demand decrease 50. Price increase 40. Demand increase 20. Price increase 5. Demand the units demand. It is rupees. Okay. So the relationship between price and demand is inverse relation. Inverse ఒకటి అపోజిట్ రిలేషన్. దీన్ని మనం మన భాషలో నెగటివ్ కోరిలేషన్ అంటే నెగటివ్ కోరిలేషన్. Suppose we take another example, the relationship between price and supply. Supply units का తీసుకుంటాం. So when the price is 5 rupees, the supply is 500 units. Price decrease to 4, it is decrease 4. Price decrease 3, supply also decrease. Price increase అయినప్పుడు సప్లై ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై కూడా డిక్రీజ్ అయ్యింది. దీని ఏమంటున్నాం? ప్రపోర్షనేట్ రిలేషన్షిప్ అంటారు. దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్. నెగటివ్. ఇది ఇక్కడ ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి పెరుగుతారు. ఇంకోటి పెరిగితే అంటే ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారు? ఎక్స్ వేరియబుల్, దీన్ని ఎక్స్ అంటాం, దీన్ని వై వేరియబుల్ అంటాం మన కొరిలేషన్ భాష. We can establish the relationship between two variables with the help of correlation technique. We can establish the relationship between two variables. Here, one is independent variable and another one is dependent variable. One is independent variable. Second one is dependent. So here in our example, the independent variable is price. On the basis of price, so demand can be fluctuate. Sorry, supply can be fluctuate.
So one is independent variable and second one is dependent variable. అంటే ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే దీని మీద ఆధారపడి ఇది మారదు, దీని మీద ఆధారపడి ఇది మారదు. ప్రైస్ మీద ఆధారపడి డిమాండ్ సప్లై చేంజ్ అయ్యింది. ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే సప్లై ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే సప్లై డిక్రీజ్ అయ్యింది. అంటే ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ప్రైస్, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ సప్లై. ఇక్కడ ఏంటిది, ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ప్రైస్, డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అయితే డిమాండ్. ఇది ఇండిపెండెంట్, ప్రైస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇండిపెండెంట్. On the basis of prices, the fluctuation occurring in demand and supply. So, how much relationship among price and demand? How much relationship different between price and demand, price and supply? For knowing the relationship between two or more variables, we can use correlation technique. Correlation technique. So for measuring correlation, how much relation is this? Negative relation or positive relation, strong relation, moderate relation or weak relation in given variable? For this there are some methods for measuring correlation. So now we read methods of measuring correlation. Methods of studying correlation. Next topic. Methods of studying correlation. Methods of studying. ఇది ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొరిలేషన్లో ఏమంటారంటే ప్రాబ్లమేటిక్ వచ్చేసరికేమో మెథడ్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ కొరిలేషన్. థియరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డిఫైన్ కొరిలేషన్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ కొరిలేషన్. టైప్స్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పి పాజిటివ్ కొరిలేషన్, నెగటివ్ కొరిలేషన్. తర్వాత సింపుల్ కొరిలేషన్. సింపుల్ కొరిలేషన్ అంటే ఓన్లీ మల్టిపుల్ కొరిలేషన్ అంటే బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ మధ్య మనం రిలేషన్స్ స్టడీ చేస్తే సింపుల్ కొరిలేషన్. అబౌట్ టూ వేరియబుల్స్ మధ్య మల్టిపుల్ కొరిలేషన్ అదే. సో అట్లా మనకు కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ అది చదువుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 రాసుకోండి. Scatter diagram method. Scatter diagram method. Number 2, graphic method. Graphic method. Number 3, Karl-Pearson's. Karl-Pearson's coefficient of correlation. Number 4, Spearman's SSC లో ఒకటి మీకు 1 - 6 sigma d square by n cube minus n. సింపుల్ ర్యాంకులు గుర్తించాలని చెప్పేసి మనం డిఫరెన్స్ ర్యాంక్స్ తీసుకుంటాం. స్పేర్మాన్స్ ర్యాంక్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ correlation, then coefficient of concurrent, coefficient of concurrent deviation. Concurrent deviation में राजू coefficient of concurrent.
So the first two methods are graphic methods. These are mathematical methods. So there is no calculations in first two methods. Then let us three methods we use mathematical formulas. Okay. Scatter diagram అంటే చాలా సింపుల్ మెథడ్ ఇది. చుక్కలు పెట్టడం అన్నమాట జనరల్ స్కాటర్ అంటే ఇట్లా రిలేషన్ OX యాక్సిస్. Okay, this is price, this is demand. Okay, suppose ఇక్కడ 10 rupees price, 20 rupees price, 30 price, demand 100, 200, 300. సపోజ్ ఇది 10 ఉందండి, ఏంటి ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ అనేది ఇది డిమాండ్. ప్రైస్ 10 ఉంది, డిమాండ్ ఎంత వచ్చింది? ఇది 10 ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంటుంది మనకు? ఇది 400, ఇది 400. తర్వాత 20 ఉన్నప్పుడు 300, 20 ఉన్నప్పుడు 300, 30 ఉన్నప్పుడు 200, 40 ఉన్నప్పుడు 100. ఓకేనా? ఇది ఏంటిది? ఏ కర్వ్ ఇది మనకి? ఇప్పుడు ఈ ప్రైస్ తీసుకున్నప్పుడు లేదు, ప్రైస్ డిమాండ్ 400 ఉన్నాను, 400 10, 400 ఉన్నప్పుడు 10 ఇక్కడ ఉంది. ఓకేనా? దెన్ 300 ఉన్నప్పుడు 20, 300 20 ఇట్లా పోతుంది. 200 ఉన్నప్పుడు 30, దెన్ 400 ఉన్నప్పుడు 20. అంటే ఇది రివర్స్ పోతుంది. ఇట్లా డాట్స్ చూడండి, ఇదేమో మనకు ప్రైస్, ఇదేమో డిమాండ్, రివర్స్ పోతుంది. అంటే మన రిలేషన్ డాట్స్ రూపంలో కనుక కొడితే దీన్ని ఏమంటామంటే నెగటివ్ రిలేషన్ అంటారు. కొల్లి ఇది ఇటు వస్తా అంటే ఇవి వెళ్ళిపోతుంది, పైకి పోతుంది. ఇది స్కాటర్ డయాగ్రామ్ అంటారు. స్కాటర్ డయాగ్రామ్ అంటే డాట్స్ పెట్టుకుంటూ పోతుంది. రిలేషన్షిప్ డాట్స్ రూపంలో ఇస్తే స్కాటర్ డయాగ్రామ్. ఈ డాట్స్ మనం కలిపినాం అనుకో అదేమైతే గ్రాఫిక్ మెథడ్. డాట్స్ కలిపితే మనకు గ్రాఫిక్ మెథడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు సప్లై తీసుకున్నాం అనుకో, సప్లై ఎట్లా వస్తుంది మీకు? OX Y తీసుకున్నాం. ప్రైస్ అంటే సప్లై తీసుకున్నాం. ప్రైస్ సప్లై తీసుకుని పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ప్రైస్ తీసుకుంటాం, ఇక్కడ సప్లై తీసుకుంటాం. ఇక్కడ తీసుకుంటే 10, 20, 30, 40, ఇక్కడ 100, 200, 300, 400. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది? రివర్స్. 10 ఉన్నప్పుడు 30, 100, 20 ఉన్నప్పుడు 200, 30 ఉన్నప్పుడు 10, 40 ఉన్నప్పుడు 10. ప్రైస్ పెరుగుతాడు, సప్లై ఏమైతే పెరుగుతుంది కదా. మార్కెట్లో ధరలు పెరిగినప్పుడు సప్లై ఏమైతే పెరుగుతుంది. కాబట్టి చూడండి, దీని 10 ఉన్నప్పుడు 100, 10 అంటే ఇక్కడ 100, ఇది 10 ఇక్కడ 100, 20 ఇక్కడ ఉన్నట్టు 200, 20, 30, 300, 30, 300, 40, 400. సప్లై. సో ఇట్లా డాట్స్ రూపంలో కనుక మనం చూస్తుందని స్కాటర్ డయాగ్రామ్ అంటారు. డాట్స్ కరువులు చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే గ్రాఫిక్ మెథడ్. ఈ రెండు కూడా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ గ్రాఫిక్ మెథడ్స్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి పోవాలి? మనం ప్రాబ్లమ్స్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ అంటే చూసి కదా, డాట్స్ రూపంలో స్కాటర్ డయాగ్రామ్ మెథడ్ అంటారు. ఓకే.
గ్రాఫిక్ మెథడ్ ఉంటుంది గ్రాఫ్ పేపర్ రావాల్సింది ఇది గ్రాఫ్. స్కాటర్ డయాగ్రామ్ అంటే స్కాటర్ అంటే బిందువు రిలేషన్షిప్ కనుక చేస్తాను. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక బిందువును ఇంకోటి కూడా సేమ్ అనుసరించుకుంటూ పోతాను ఏమంటారు పాజిటివ్ కొరిలేషన్ అంటే. ఒక బిందువు ఇప్పుడు ఇంత ముందు రండి డిమాండ్ ఈక్వల్ సప్లై మన ప్రైస్ డిమాండ్ దీని ఏమంటారు నెగిటివ్ కొరిలేషన్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వస్తే నెగిటివ్ కొరిలేషన్, సేమ్ డైరెక్షన్లో పోతే పాజిటివ్ కొరిలేషన్. డాట్స్ని బట్టి చెప్పవచ్చు ఇలాంటి. ఓకే, సో ఈ రెండు కూడా మీకు రావాలి. ఇక నెక్స్ట్ విల్ గో టు మ్యాథమెటికల్ మెజర్స్. ఓకే, దాంట్లో ఫస్ట్ కార్ చేస్తుంది.